And let's go tackle the Rajendra campaign. Rajendra, 1007 to 1025. The dread of inevitable corruption plagues the ambitious Rajendra Chola as he navigates the harsh political climate of South India. Can Rajendra escape moral decay? Let me start over. Pronunciations, how do they work? Rajendra, 1007 to 1025. The dread of inevitable corruption plagues the ambitious Rajendra Chola as he navigates the harsh political climate of South India. Can Rajendra escape moral decay as he expands the empire that he inherited from his father? Or is his fear of corruption the true enemy within? In this campaign, he'll play as the Dravidians. I think no particular achievement associated with this one. Don't have to worry about weird conditions. This campaign stretches into Indonesia. Weird. The road to greatness is alight with the wailing of broken soldiers and the whispered weeping of their women. Yet the men who are the cause of this suffering must pay them no heed. The Chola dynasty is like the elephant of the forest, a beast that can thrive only by wrecking the weeds beneath it as it marches through the undergrowth. Like the elephant, we must seize whatever opportunity we find to grow stronger, even when it means crushing those who stand in our way. My father never tires of telling me this story, but I doubt that I will pass it on to my son when the time comes to teach him the ways of emperors. Our family has ruled parts of Tamil country for over 1,000 years. Other dynasties rose and fell in the time that it took our ancestors to blink, yet greatness continued to elude us. That all changed when my father came to power. As a newly crowned ruler, he took the name Raja, the King of Kings, a name that turned out to be prophetic. He has conquered many of our neighbors and turned the small Chola kingdom into a powerful empire. An empire which I am set to inherit. It is my destiny to be as great a ruler as him, perhaps an even greater one. Despite his many accomplishments, there is a shadow in his gaze. He has achieved the greatness that he sought, but in doing so, he has become corrupted by darkness. He tries to instill this darkness in me, with these fables of greatness through domination. But I do not believe that greatness and corruption are inseparable. History is evidence enough. After carving out his vast empire, Ashoka, greatest of all rulers, turned to a life of service to his people. He built hospitals for the sick and dug wells for the thirsty. Rich and poor alike throve during his reign. Is that not true greatness? To not just rule, but to rule justly? Father just shakes his head whenever I tell him this, or laughs at me if he is in a good mood. Yet he has given me a chance to prove him wrong. We are at war with our old rivals, the Chalukyan dynasty, and he has tasked me with invading their lands. I will wage a just war. When I return to Tanjavur, Raja will know what his son is capable of. Alright, main objectives. Wait for instructions. Great, and that's an objective I can fulfill. Listening to them, however, is a completely different story. Rajendra is limited to castle age and a population of 120. Attacking the Chalukyan camp directly during the night will be futile. Scout for weaknesses to exploit, and try to do as much damage to the enemy as possible, but remember that you will get no reinforcements until dawn arrives. Your allies in Venki are too weak to take on the enemy on their own, but by pooling your forces you can outmatch the otherwise superior Chalukyan armies. You can tell them when and where to attack using flares. Dravidian barracks technologies are discounted. Use them to swiftly gear up against a stronger opponent. Your scouts report, Rajendra arrived in the Chalukyan lands with a small vanguard, while the rest of the Chola army is on its way from the southeast. To the east lies the allied town of Benki, ruled by an offshoot of the Chalukyan dynasty.
It will aid you in both economically and militarily, but on its own it is significantly weaker than its western Chalukyan rivals. The Chalukyan army has made camp across the Tungabhadra River at the center of the map. It will be your most formidable opponent, and will field a wide array of units, including elephant archers, Shurvamsha riders, and heavy infantry. To the north lies Chalukyan capital of Manyaketa, whose formidable walls may prove to be a tough but nut to crack. It is mostly concerned with securing its defenses, but it will attack from time to time, primarily with chakram throwers, crossbowmen, and armored elephants. To the south, Kerala was recently conquered by Rajendra's forces. If only for fear of further retribution, the Keralans could be persuaded to join your side in the war, but be warned, they may turn out to be fickle allies. Scattered across the land are various local villages, guarded by Chalukyan garrisons. These downtrodden locals could prove useful as a source of either tribute or plunder. Okay, so bottom line, don't trust yellow. We have reached Chalukyan lands. I would say that the grass is greener on this side of the river, if I could see it. The knight is our ally, Your Highness. The main Chalukyan army is sleeping nearby, and if we tread lightly, they will never know that we were here. The Chalukyans have constructed a forward camp near the river. If we seize it, we could put them on the defensive and delay their attacks. These peasants supply the Chalukyan soldiers with food. If we clear out the garrisons, we could deprive our enemy of supplies. Oops. Rajendra has been injured. Bring him back to camp and treat his wounds. Okay, that was not the best of course of action. We have reached Chalukyan lands. I would say that the grass is greener on this side of the river, if I could see it. The knight is our ally, Your Highness. The main Chalukyan army is sleeping nearby, and if we tread lightly, they will never know that we were here. The Chalukyans have constructed a forward camp near the river. If we seize it, we could put them on the defensive and delay their attacks. Well done, men. When morning comes, we shall use this fort to launch our attacks on the Chalukyan army. These peasants supply the Chalukyan soldiers with food. If we clear out the garrisons, we could deprive our enemy of supplies. Oh, that's a castle. என்ன கட்டளை முன்னேறு உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை தாக்கு முன்னேறு உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை சரியையா இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் சரி சரியையா அப்படியே சரியையா இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே சரியையா அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சிறிய தாக்கு என்ன கட்டளை Yeah, I don't think these guys appreciate being attacked on the hill.
சரி Yeah, இந்த let's get கணமே this last village. ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை உங்கள் We have done all that we பாய்ந்து can to தாக்கு. undermine சரி the என்ன Chalukyans. கட்டளை Now, let us destroy them in battle. சரி அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு Right, all the villages have been liberated. Everyone return to camp. செய்கிறேன் சரி Now the question is, where do we build our town center? Our allies Right here. in Vengi will attack from the Yenna east kakkale. at your command, Yuvaraja. But கட்டுவேன் their forces are not as strong as ours. We should coordinate our attacks with them, lest the Chalukyas divide our armies உங்கள் and சித்தம் conquer them இந்த piece கணமே by போகிறேன் piece. பாய்ந்து தாக்கு சரி சரி ஐயா அப்படியே என்ன கட்டளை ஐயா Little remains of our army. But if you were to rebuild our military buildings, we சரி would be அப்படி willing சரி to ஐயா aid you in the fight against the Chalukyas. 4 military buildings are built in wide area. Rebuild Kerala's military buildings by constructing barracks, stables, archery ranges, or siege workshops in the flagged areas. Depending on what you build, Kerala will assist you with different troops. Let's see, Kerala is also Dravidian like me. What's the tree look like? Let's see, receive wood when advancing to the next stage. Fishermen and fishing ships carry extra. Barracks technology costs less. Skirmishers and elephant archers attack 25% faster. நான் தயார் தோண்டுவேன் அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன் Alright, I need more villagers. Let's see, you have an archery range here. என்ன கட்டளை கட்டுவேன் Ooh, we can also trade. Right, heroes, go get them. என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் ஆயுதத்தை முன்னேறு என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் Ooh, some gold here. The capital of Manyaketa is the jewel of the Chalukyan dynasty, and treasures stolen from Chola lands fill their universities. We should plunder them and humiliate the Chalukyas. சரி வேட்டையாடுவேன் என்ன கட்டளை Ooh, we can also raid the என்ன university. கட்டளை கணமே போகிறேன் சரி ஐயா ஏ Let's see. Archers would be helpful. We also have. We can also. No. Raksha Riders is Gujaras, not Dravidians. கட்டுவேன் சரி உங்கள் சித்தம் அப்படியே சரி ஐயா இந்த கணமே என்ன போகிறேன் கட்டளை சரி Let's see. What else do we. What else do we train? What else do we give them? They're not very good at cavalry, so probably not that. Infantry, maybe? எங்கனமே
கட்டுவேன். Yeah, let's give him some infantry and then maybe a third archery range. சரி. தோண்டுவேன். We give you கட்டுவேன். what little we can spare. Thank you. A. So, my own peasants have decided to supply the enemy. Very well. I shall repay நான் their தயார். loyalty நான் in kind. A. ஏ அப்படியே Oh no, they're attacking. என்ன கட்டளை? Where's our heroes? உங்கள் சரி சித்தம். ஐயா, இந்த சரி கணமே ஐயா. போகிறேன். இந்த சரி இந்த ஐயா. கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. அப்படியே. Ugh, I don't think I can take that on easily. I also need to advance to the next stage. என்ன கட்டளை? அப்படியே செய்கிறேன். நான் தயார். எங்கனமே. கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. ஆயுதத்தை எடு. Wow, our cavalry are just terrible. அப்படியே. சரி இந்த ஐயா. கணமே போகிறேன். சரி சரி அப்படியே செய்கிறேன். ஏ எங்கனமே. அப்படியே செய்கிறேன். என்ன கட்டுவேன். கட்டளை கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் 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 ஏ வேட்டையாடுவேன் உங்கள் சரி சித்தம். ஐயா. முன்னேறு. Come on, heroes, you can do this. சரி. அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சித்தம். அப்படியே. சரி ஐயா. அப்படியே. ஆயுதத்தை என்ன எடு. கட்டளை? உங்கள் உங்கள் சித்தம். சரி. சரி ஐயா. சரி சரி வேட்டையாடுவேன் என்ன கட்டளை? இந்த கணமே உங்கள் போகிறேன். சித்தம். Oh, we destroyed some of their... Oh no, there's more. என்ன சரி கட்டளை? ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. No, you're not gonna hurt the poor villagers. Hey, there's some monks there. சரி. பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? சரி. கட்டுவேன் 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 கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? அப்படியே. இந்த கணமே முன்னேறு. போகிறேன். உங்கள் சித்தம். அப்படியே. சரி ஐயா. Yay! Chalukyans garrison's defeated. ஆயுதத்தை எடு. Hopefully that means I don't have to worry as much about their raids. அப்படியே. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். I'm just gonna worry about blue. நான் தயார். ஏ நான் தயார். சரி அப்படியே செய்கிறேன். எங்கனமே. So கட்டுவேன். the fishing ship here. நான் தயார் Get more fishing ships. Over here too. Actually, கட்டுவேன் this is a pretty great place for fishing ships. என்ன கட்டளை? சரி. என்ன கட்டளை? அப்படியே. சரி ஐயா. அப்படியே. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. உங்கள் பாய்ந்து சித்தம். தாக்கு. Not great.
Oh, this little gash. I have had worse. அப்படியே Just get me bandaged up, ஆயுதத்தை and I will எடு. be back on the front Oh, no. lines in no time. Rajendra has been injured. Bring him back to camp and treat his wounds. நான் தயார். Yeah, great. எங்கனமே. சரி, அப்படியே Our செய்கிறேன். army morale is lower than needed. Everyone does less damage. ஏ கட்டுவேன் 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 சரி தோண்டுவேன் Make another town center. கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை உழுவேன் Oh. Where did they go? Oh, they're over here now. Oh, no. ஏ நான் தயார் எங்கனமே தோண்டுவேன் என்ன கட்டளை கணமே போகிறேன் சரி நான் ஐயா தயார்வேன் Town center, attack! Okay, go for now. சரி சரி நான் தயார் கட்டுவேன் நான் தயார்வேன் சரி என்ன கட்டளை உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே சரி ஐயா என்ன கட்டளை சரி தோண்டுவேன் சரி மரம் வெட்டுவேன் Good. Oh, cool. Mangy's actually just attacking on their own. Look at some crossbows up. சரி சரி Give me more wood and gold. எங்கனமே செப்பனிடுவேன் தோண்டுவேன் என்ன செப்பனிடுவேன் தோண்டுவேன் நான் தயார் நான் தயார் கட்டுவேன் Right, local village just gave us more food. More food means more villagers. என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை சரி அப்படியே உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா ஏ ஏ சரி கட்டுவேன் Look at some siege weapons up too. Oh no, they're attacking. சரி They're attacking one of the villager camps. உங்கள் சித்தம் அப்படியே சரி ஐயா சரி என்ன கட்டளை உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளையே செய்கிறேன் உங்கள் சித்தம் சரி சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே சரி ஐயா அப்படியே நான் தயார் எங்கனமே சரி அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன் உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன் So if you can சரி create a mango. அப்படியே உங்கள் சரி ஐயா சரி அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் எடு முன்னேறு சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் அப்படியே ஆயுதத்தை கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு பாய்ந்து தாக்கு அப்படியே முன்னேறு சரி ஐயா பாய்ந்து தாக்கு கணமே போகிறேன் எடு பாய்ந்து தாக்கு இந்த கணமே போகிறேன் ஆயுதத்தை எடு உங்கள் பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு சரி
என்ன கட்டளை இந்த கணமே முன்னேறு Okay, that's another attack wave fended off. And down. And unfortunately, we no longer have the morning bonus. தாக்கு என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் இந்த Now we're கணமே just fighting on போகிறேன் equal ground. முன்னேறு ஐயா ஆயுதத்தை கணமே போகிறேன் அப்படியே ஆயுதத்தை கணமே போகிறேன் தாக்கு சரி ஐயா We can get some scorpions up. Can't advance to Imperial Age, unfortunately. நான் தயார் தோண்டுவேன் நான் தயாரேன் சரி இந்த கணமே போகிறேன் மரம் வெட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு ஏ என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை அப்படியே செய்கிறேன் எங்கனமே அப்படியே செய்கிறேன் அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன் சரி தோண்டுவேன் கட்டுவேன் உங்கள் சித்தம் தாக்கு சரி அப்படியே ஆயுதத்தை எடு Oh, go Chola! Go! நான் தயார் கட்டுவேன் நான் கட்டுவேன் தயார் தோண்டுவேன் ஏ கட்டுவேன் Yeah, looks like crossbows is the answer here. சரி சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டுவேன் கட்டுவேன் More stone. தோண்டுவேன் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை அப்படியே செய்கிறேன் அப்படியே செய்கிறேன் எங்கனமே தோண்டுவேன் Medical corpse. We can have elephant archers. We also train a ton of pikemen. கட்டுவேன் கட்டுவேன் Oh yeah. Our allies just pretty much taking this camp on their own. Good for them. நான் தயார் கட்டுவேன் I'm not gonna need this. That's some elephant archers. And train more pikemen with our leftovers. The question is, do we just train light cavalry and just run our guys in the run our cavalry in here just to raise down the university and just retreat? Good. சரி You could do that. கட்டுவேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் சரி இக்கணமே கட்டுவேன் I need என்ன more கட்டளை population. தோண்டுவேன் கட்டுவேன் 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 I should have more trade cards. நான் தயார் இக்கணமே கட்டுவேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் Get some scorpions up. Could also train some armored elephants for siege purposes.
உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா. Hey, there's some baddies. இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. ஏய் செய்கிறேன். தூண்டுவேன். என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். சரி சரி So ஐயா. Charles is taking care of those guys for now. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. சரி அப்படியே. Yeah, I think we can take our current army and then take on the Manaketa. What's our population limit? 120. We are at our limit. உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. ஆயுதத்தை எடு. Wow, these elephants go down quick without proper protection. என்ன கட்டளை? சரி முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? Everything else goes down quickly to those chakram throwers, which I do not like. உங்கள் சித்தம். Maybe I should get the skirmishers too. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. சரி சரி. Well, let's toss up another castle somewhere. கட்டுவேன். Our ranks have grown too thin to mount an attack at this time, Emperor. Allow us to replenish our forces, and then we will go wherever you ask. Yeah, you're doing. Yeah, it's fine. You're doing good attacking this anyway. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? தாக்கு. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. ஆயுதத்தை எடு. இந்த கணமே போகிறேன். பாய்ந்து தாக்கு. ஆயுதத்தை எடு. ஆயுதத்தை எடு. I shall send my army there at once, Your Highness. என்ன கட்டளை? சரி இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. கணமே போகிறேன். They get taken down real quick. ஏய் செய்கிறேன். என்ன கட்டளை? அப்படி கட்டுவேன். நான் தயார். கட்டுவேன். Oh, that's the hilltop fortress taken down. This castle on its way to be constructed. We need more armies again. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? அப்படியே. சரி ஐயா. சரி இந்த கணமே போகிறேன்.
என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. நான் தயார். செய்கிறேன். கட்டுவேன். சரி, அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா, அப்படியே. Alright, our castle will help protect against that. Murder holes, ballistics, and architecture. உங்கள் சித்தம். I shall send my army there at once, Your Highness. சரி, சரி ஐயா. And I'll join you. இந்த கணமே போகிறேன். Ooh, they're building a castle here. Nice. உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா, அப்படியே. என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். பாய்ந்து தாக்கு. சரி, உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா, அப்படியே. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. சரி ஐயா, அப்படியே. பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? I should have brought a siege weapon with me. உங்கள் ஆயுதத்தை எடு. கணமே போகிறேன். கட்டளை ஐயா. பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. தாக்கு. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். This guy's seriously using trebuchets against கணமே போகிறேன். elephants. முன்னேறு. கட்டளை தாக்கு. உங்கள் சித்தம். சரி. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. கட்டளை. முன்னே. ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். சரி. பாய்ந்து தாக்கு. ஆயுதத்தை I எடு. should have brought rams. No, they would have just been slaughtered by the chocolate throwers. சரி ஐயா. முன்னேறு. இந்த கணமே போகிறேன். பாய்ந்து தாக்கு. சரி ஐயா. முன்னேறு. அப்படியே. ஆயுதத்தை முன்னேறு. Alright, well that idea is not gonna work. மரம் வெட்டுவேன். அப்படியே செய்கிறேன். What would I send? Want some skirmishers? Skirmishers and archers? கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? சரி. Maybe some siege weapons too, actually. கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? Okay, let's have our army elephants here. Oh no, they are attacking that castle. We're fine on gold. We just need to keep making more units to apply pressure. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. What would be appropriate? I guess they do send a lot of chakram throwers. Scorpions? நான் தயார். அப்படியே செய்கிறேன். என்ன கட்டளை? They bring the castle up here. சரி, உங்கள் இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. Also have a ton of skirmishers back us up against their infantry and elephant archers.
உங்கள் சித்தம் அப்படியே. எங்கனமே. I don't think our cavalry will be too useful, sadly. கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். Alright, we have blacksmith. கட்டுவேன். சரி, உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு, முன்னேறு. சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். சரி, உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. இந்த கடமை போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. சரி ஐயா. முன்னேறு. இந்த கடமை போகிறேன். பாய்ந்து தாக்கு. இந்த கடமை போகிறேன். கட்டுவேன். சரி. சரி ஐயா. இந்த கடமை போகிறேன். இந்த கடமை போகிறேன். Go get him. அப்படியே. சரி ஐயா. ஆயுதத்தை எடு. முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். இந்த கடமை போகிறேன். அப்படியே. இந்த கடமை போகிறேன். சரி ஐயா. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? இந்த கடமை போகிறேன். உங்கள் சித்தம். Wow, look at him just chew through our skirmishers. ஆயுதத்தை எடு ஐயா. முன்னேறு. இந்த கடமை ஆயுதத்தை எடு. இந்த கடமை போகிறேன். முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. சரி, ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. ஆயுதத்தை எடு. தாக்கு. என்ன கட்டளை? Hey, hold. சரி ஐயா. ஆயுதத்தை எடு. கடமை போகிறேன். தாக்கு. Yeah, this is not going too well. Maybe I just need to spam pikemen or something. சரி. என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். 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 சரி, என்ன கட்டளை? அப்படியே. முன்னேறு. Need more gold. கட்டுவேன். உங்கள் சித்தம். சரி, ஆயுதத்தை எடு. This is a surprisingly long scenario. Or maybe I'm just not that great at it. Could be both. Looks like Calp's doing pretty okay. உங்கள் சித்தம். இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. Let's back them up with some of my skirmishers. Or not skirmishers, crossbows. சரி ஐயா. நான் தயார். என்ன கட்டளை? சரி, நான் தயார். சரி, அப்படியே செய்கிறேன். என்ன கட்டளை? அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். பாய்ந்து தாக்கு. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். சரி. உங்கள் கட்டளை. உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? சரி, அப்படியே. சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். சரி ஐயா. இந்த கணமே போகிறேன். இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். I'll just be cheeky and mine that stone mine. என்ன கட்டளை? உங்கள் ஆயுதத்தை எடு. சரி. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. சரி, இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. I shall send my army there at once. ஆயுதத்தை எடு.
முன்னேறு பாய்ந்து தாக்கு ஆயுதத்தை முன்னேறு சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு முன்னேறு என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு சரி Wow, they really என்ன கட்டளை just carve into me, don't they? Maybe I should focus on destroying the Chalukyan army first. Army there at once, Your Highness. Then deal with these guys later. உங்கள் சித்தம் சரி அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் I think we actually weeded out the Chalukyan army by just staying alive longer than they can kill us. உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை I'll take it. Send some armored elephants over there. உங்கள் சித்தம் And our fishing ships are almost... Actually, our fishing ships just literally just cleaned up the river. சரி சரி ஐயா Guards, கணமே double போகிறேன் up that gate. என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடுத்தம் அப்படியே பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை சரி ஐயா அப்படியே சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் சரி அப்படியே உங்கள் என்ன கட்டளை சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை அப்படியே முன்னேறு சரி ஐயா சரி உங்கள் சித்தம் சரி சரி ஐயா கணமே போகிறேன்
You guys can go harvest those fishing traps. உங்கள் சித்தம். சரி சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை சரி ஐயா. பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. இந்த கணமே போகிறேன். அப்படியே. ஆயுதத்தை கணமே போகிறேன். அப்படியே. இந்த கணமே போகிறேன். எடு. சரி. முன்னேறு. சரி ஐயா. ஆயுதத்தை முன்னேறு. Okay, finally we're getting some momentum. Also, I don't trust Carol, so I'm just gonna put some castles in front of them, just in case. AoE has, Age of Empires taught me one thing, is that allies are, most of the time, allies are either betray us or they're useless. என்ன கட்டளை? சரி. உங்கள் சித்தம். Wow, this defensive line is actually holding. My cities, but you will never crush the Chalukya dynasty. நான் தயார். Well, I beg to differ. I like to think I can. அப்படியே. Your Highness, I have received terrible news. கட்டுவேன். Your father, Raja, has passed away. What? Oh no. This cannot be. I must return to Tanjavur at once. I leave the army in your hands, General. The Cholas are without a leader. Let us cast off their yoke and avenge those whom we lost to their invasion. சரி. Of course. என்ன கட்டளை? And I want to say I almost didn't see that coming. Oh, y'all know that's a lie. அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். தோண்டுவேன். எங்கனமே. சரி. Let's put some siege workshop forward. கட்டுவேன். கட்டுவேன். I shall send my army there at once, Your Highness. Yeah, even Manaketa is petering out with all the villager death. The Indian invasion continues? Well, actually, yeah, this is Indian invasion, but from the other side. They're playing as the Dravidians instead of the Hindustani. And right now, our ally, or quote, ally, unquote, decided to betray us. So we're in the middle of blowing them up. Oh, Kerala, yeah. They were useful for a while. They supplied us with armies to fight
the main Chalukyan army. But it didn't stay that way. என்ன கட்டளை சரி ஐயா சரி இந்த கணமே போகிறேன் இந்த So I'm just kind of bombarding them with just petards. Buildings are on fire, yes, என்ன கட்டளை சரி ஐயா but like most things, fire is only cosmetic. என்ன கட்டளை சரி கட்டுவேன் என்ன கட்டளை Right, rush, rush, rush. சரி பாய்ந்து தாக்கு உங்கள் இந்த கடமை சரி என்ன கட்டளையே உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா சரி அப்படியே Here, that's one town center down. என்ன கட்டளை சரி ஐயா Yes. And Chola has resigned. நான் தயார் Now I செய்கிறேன் just gotta destroy all these universities and we win. இக்கடம் செய்கிறேன் அப்படியே சரி கட்டுவேன் To attack the defenses, then barracks? Well, I think we're fine actually. There's really nothing else to destroy other than the universities. This mission took a lot longer than I expected. Mostly because I am a very passive person when it comes to RTSs. To defile the jewel of my empire in this manner. Have you no honor? Maneket has resigned. Victory is ours! Take whatever plunder you can find, men, and let us return home. We have an emperor to mourn, and a new one to celebrate. Victory! But at what cost? Have you no honor? Days and nights merged into a restless blur as I rode back to Thanjavur. My mind was empty, as if every thought and emotion had hidden in corners beyond my reach. It was not until I came into the palace and saw my father's body that I woke to find that the nightmare was real. The King of Kings was dead. Seeing my father's cold, grey face, knowing that he would never tell another tale about the elephants of the forests, I wept for the first time since I was a boy. He had died of old age, a quick, painless death, his wives told me, as if the abruptness with which he had left the world was any consolation for his departure. As soon as the tomb guarding his ashes had been sealed, the crown was thrust upon my head. I had longed for this day, but grief clouded whatever joy the occasion should have brought. For the common soldier, dying is small fry. Suffer as they might, they know that it is their destiny to die for their betters. But when you are among the men whose fate it is to shape the world, when every potential future that you could have created flickers out of existence as you gasp your final, miserable breath, dying is too much. It will be long before this pain subsides. Yet I must rule in spite of it.
Looks like there's also an outpost we could have recaptured? Unsure. Yay. There's a little Easter egg bandit here. No relics or anything.